Our youth are dying of those drugs. Why are they going to drugs? Because of lack of money. And you talk to them. Most of the time I don't use the sunroof. I get down and I talk to them, I engage them. They say, hawana pesa hata kidogo. Wakina mama wameumia, manake wamesomesha watoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Wote wanawarudia hapo nyumbani, hawana kazi. And I think Mr. Mary should tell us, ile pesa inakuja hapa Machakos, inatumika hapa Machakos au inatumika pale ingine? Maanake sidhani hiyo pesa inatumika hapa Machakos County. Uzuri and ni I kwamba think that one tunataka answer. Uzuri ni kwamba Maliti yupo hapa atakujibu baada ya Seneta Mudhama kuweza kuzungumzia swala hili. Alikuwa amesema kwamba kuna suluhu ambayo huenda Maliti ya kuiona. Acha niseme kwanza, Maliti namuonea huruma sana. Na tena ni mtetei. Mimi sasa nitakuwa mtetezi wake. One, jambo la kwanza, huyu hakuwa naibu wa gavana wa miaka 10. Amekuwa naibu wa gavana miaka 5 na hiyo 5 haijaisha sawa sawa. Itaisha tarehe 9. Kwa hivyo aliingia akakuta nyumba inaporomoka. Na yule mjenzi alikuwa ndani akimwambia inaanguka. Aliogopa kumwambia, akakaa kando. Makosa yake ni moja tu. Na hapa ndio unapata uongozi. Angeingia pati yule mjenzi wa ile nyumba hayuko tayari kumsikiliza na anaona inaporomoka, kitu kizuri angefanya huyu ni kuandika barua na kusema siwezi kufanya kazi na huyu mtu, maana hatuendi mbele. Jambo la kwanza. Jambo la pili, na hiyo unajua hiyo inachukua hatua kubwa sana kufanya huo uamuzi. Jambo la pili, nashangaa sasa kaka yangu hapa anasema eti watu wa Machakos tunaweza kutafuta driver Machakos, tutajaza serikali ya Kenya na kila nyaja yote ya kazi inatakiwa. Lakini ndugu yangu hapa kwa kukosa ujuzi, na hii ndio sasa nataka nikufunze. Ungepigia Kiamba simu asubuhi umwambie umeitishwa waendeshaji wa tingatinga na uyu utawapata namna gani. Mimi ningekuambia wewe kama naibu wa gavana, chukua karatasi na kalamu, hesabu, wacha DOs na DCs, hesabu machifu wetu ni wangapi, andikia kila mmoja umwambie nataka unitafutie waendeshaji wa tingatinga kutoka katika location yako. Ungekuwa na 1000. Kile ambacho wewe sasa unakaa kwa ofisi na unasema nitatoa wapi driver wa tingatinga, utampata wapi? Kile ambacho unasema ni kwamba tunao watu wenye ujuzi katika kaunti hii, katika kuanzia na wewe ile kazi unafanya wewe, nani mzuri kuliko wewe hapo unakaa sasa Kenya nzima? Kuanzia na wewe. Engineer yuko next to you. You have another experienced person here and another one here. Count now 1 2 3 4. We qualify to do anything in this country. Au kenui kama utanisei ati tumekosa watu ambao wanahitimu kufanya kazi ya kuendesha tingatinga na ujuzi wa Konza City. Mimi nataka niseme, engineer, kama utachakuliwa kuja nikupe kazi kwa ofisi yangu, nitakutuma Konza City. If you have serious back or joint pain issues, there's a halide mineral compound that can regrow damaged bone cells. Ninasema, sikia. Ngoja, nasema kama hautachakuliwa, si tunaenda sisi wote. Hata mimi Mudhama kama sitachakuliwa, nitafanya nini? Sina, nitatafuta namna nyingine. Sasa engineer, maana wewe sasa naona umeteseka sana. Nataka ukikosa kuchakuliwa uje nikutume Konza City na maarifa, uende ufanye hiyo kazi na siku moja umalizane na wao na uingize vijana wetu. Najua engineer ana la kujibu kuhusiana na hilo, tuendelee. I think my colleagues are taking this matter very simply, with a lot of simplicity. With a lot of simplicity. Wakati nilisema driver wa tingatinga, I was talking about specialized plant. Na njia kusema specialized plant kwa Kiswahili ni tingatinga tu. Kwa hivyo wewe ulichukulia kwamba ni ile tingatinga ya kulima. No. By the way, Maliti,
I'm a minor. Listen, I'm a serious minor. I know. And I operate but I will not land machines. We cannot compete in that with you. We can't. I'm an expert. Hatuwezi kushindana nao kwa haya. Hatuwezi. Najua kila mtu akiendelea na ujuzi wake hapa ataweza. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema hivi. Madam Rose amesema ukitembea, na nafikiria ni kulia tu analia. Ukitembea Machakos vijana hawana ujuzi. Ningependa nikwambie tuko na youth polytechnics hivi sasa karibu 45 ambazo kuna watoto ambao wanapata ujuzi kule. Lakini jambo nilikuwa nataka kusema ni kwamba hizi hazitoshi. Vijana wengi hawapati nafasi kwa shule youth polytechnics. Ukiangalia ni vijana wangapi wametoka, hawatoshei. Lakini kwa hivyo inabidi tuchukue hatua, tulete sera ambazo tutaongeza the number of youth polytechnics ili vijana wengi waingie hapo. Lakini amekuuliza fedha ambazo zinatengwa, basi kunakuwa na fedha ambazo zinaendea kiwango cha kuimarisha masuala ya ajira katika kaunti hii ya Machakos. Na je, ulifeli katika hilo kuhakikisha kwamba wamepata angalau kutrain hata wawili watatu? No, nimesema kwamba we have 45 youth polytechnics ambazo huwa zina recruit watu ambao wanaingia pale. Hivi sasa nilipoongea youth polytechnics zetu zimejaa watoto. Lakini nimesema kwamba hizo 45 hazitoshi. Wale watoto ambao wanatoka form 4 na wanahitaji training ni wengi kuzidi hizo. Kwa hivyo kuna need ya kuongeza zile youth training polytechnics. Kuna need ya kujenga vocational training at the level of technical training institutions ambazo members of parliament wengi wameanza kujenga. Kwa mfano pale Mwala wamejenga. Kwa hivyo sitaki tuchukulie hili swala kama swala tu la mtaa. Nataka tuliangazie kwa njia ambayo iko na professionalism. Manake when we talk about training issues, sio mambo ya street, ni mambo ambayo ni lazima ifikiriwe, ni lazima muwe na ile tunaita curricula ya kutrain hawa. Ni lazima muangalie ni skills gani zinahitajika na market na mambo kama hayo. Kwa hivyo wakati Madam Rose anasema let me clarify a moment kabla haja clarify, wakati anasema 20 seconds ni sawa, unaongea sana, give us time. Kwa hivyo wakati unasema kwamba nyinyi mtafanya majibu yenu kidogo tu ndio tupate kujibu mengine. Yes. Nakupa sekunde kama 2 tu kuweza kuongezea chenye anasema. I want to say he is defending himself too much and it's better you accept the truth. There are people who have even finished university. Wamemaliza university education. They have no jobs. It's not a matter of training. You can have somebody who never went to, you can't force all of them to go for technical training. There are people who are born, yes, with the talents. So we are not talking of all of them to take to technical schools. But if she listened to me carefully, I talked of employable skills. Ile kitu naweza kusema. I talked of employable ninakusikiza. Ukija kwa ofisi yangu sasa, mimi nitakupatia file in over 400 applications ambao wanahitaji kuajiriwa of operators of the plants. Sitaki now ngoja nikwambie. Arafu kati ya hao 70% ni Wakamba, 30% ni kutoka sehemu zingine. Kwa hivyo mimi vile nataka niseme kwa ndugu yangu hapa, na hii ndio shida tunayo katika nchi yetu. Unless someone produces a certificate like this, huwezi kumwandika. Wacha niseme hivi, hakuna mtu amezaliwa na ujuzi wa chochote. Yule amesoma shule, na nimekuambia kabla hawa wasikii, yule mtu anafunza madaktari apiki watu shindano, anawafunza hapa, wanaenda kutibu watu huko, anangoja wengine kuja kuwafunza. What I'm trying to say, ndugu yangu hapa, na mimi nataka aelewe hii, asiangalie tu nani ameenda polytechnic na nani hajaenda. Mungelikuwa na ujuzi nyinyi wa kusaidia watu wa Machakos. Mimi nikiwafunza watakuwa na ajira, na nikiwafunza watatoka pale kwa factory yangu, wataenda kufungua factory zao. Sio lazima upeleke mtu polytechnic. Polytechnic ni chache, university zetu ni chache, colleges zetu ni chache, lakini ujuzi uko na hawa watu hawa hapa.
and task them kutrain wale wengine. Kazi ya mjengo kwa mfano, utakuta yule mtu amejenga hii nyumba hii, mwenye kuweka mawe na chuma anjaenda polytechnic, hata sio contractor mwenyewe, huyo ni mtu wa mkono, lakini ana ujuzi kuliko contractor mwenyewe. Kwa hivyo ni mbinu gani? We did collection of funds efficiently and effectively. In fact, digitizing it. Some of these problems you're having in the hospitals will not have them. So do you feel UHC was not effective? You cannot. It was effective to a certain extent. But what I am saying, if the county governments got involved, yeah, you know, you have to start with something from A to Z. Yeah, if you don't start from A to Z, people just think for you and give you what you. I want to assure the people of Machakos, Wavinya, and my government will not do what we want. We will look at the needs of our people and their requirements and make sure that we satisfy them. No. And apart from that. Naam, kwa sababu muda wako umekwisha, ningependa kumpatia fursa Bwana Johnson Muthama. Mwaka wa 2015 kulingana na takwimu tulizopata kutoka ISPAC ambayo ni shirikisho la wahasibu humu nchini, wanasema kuwa kaunti ya Machakos ilikuwa the son of Machakos people. There will be no, kwa sababu akili ya kumanage na kusimamia hera iko. Shida ni kwamba unakuta pesa inapeanwa na serikali, lakini kwa mfano kama kaunti ya Machakos inafanya miradi mingi ambao haingiana ile budget, ile pesa umepewa. Inatuingiza pale serikali iko tu leo. Naam. Tuko na deni ya trilioni 11. Kwa nini? Ni kwa sababu tulitumia pesa kusidi mapato yetu. Naam, asante sana. DG Maliti, I feel like some of that response was directed at you as the Deputy CEO of Machakos County, and we promised to give some questions from online. One here from Sisa saying the hospitals have faced chronic shortages of basic supplies like gloves and drugs and understaffing. They want to hear from you in terms of what your boss, yourself, have done to help the health sector in Machakos. Yeah, first of all, I don't agree with my brother Muthama that the current CEO is not qualified. Indeed, he is qualified to be. That is why he was elected by the people. Remember, you are elected. He was elected by the people of Machakos. Two, I want to say the problem with the healthcare is financing. That is the greatest problem with the healthcare. And during our interactions with the national government and the county government, Machakos having been one of the pilots who implemented the universal healthcare, we agreed financing is the problem. Even as we sit here or stand here and say, when I become the governor, I'll fix this, fix that. The first thing is to look at the financing of healthcare. One of the reasons why the doctors wanted to go on strike, and they are no longer on strike because we fixed the problem, is because they were requesting for promotions. It was not another thing. And the reasons why the promotions were delayed is because if you promote somebody, you must pay that person their due salaries. So that is why there was a small delay. But now that we are just crossing into a new financial year where resources will be available, our County Public Service Board has started promoting the doctors. So to fix the healthcare system, we have, even as a country, we have to think of moving from curative medical healthcare to preventive. Because as long as we continue with the curative, we will still have more and more people coming to the hospitals. So to do so, myself, what I'll do, I'll shift the financing from more of curative to preventive health, where, for example, we have hired 2,000. Your time is up, DG. Your time is up. Yeah. Yeah, so we'll come back to more of what you're elaborating on, but let's take a short break here on Citizen Debates. Keep your questions coming on Twitter. The hashtag is Citizen Debates at Citizen TV Kenya. And of course, you can tag Mashirima, and I will be back with much more of this discussion.
Downy perfume is an all-day fragrance for my clothes. Other women touch up often, but Downy perfume stays on my clothes longer. The GYM. Or do you love seeing your money turn into things you love? If you're like Sheila, who wears Zibaki Bienda. Or maybe you're like Dan. Best drivers. Ngoja niseme. Yule cherani anashona nguo hapa kwa Farani. Yule cherani. Lakini tukiingia katika suala la ardhi, bado katika kaunti hii ya Machakos ni changamoto, na kuna huyu ambaye alikuwa ameuliza swala la garbage na ambayo kidogo inakuja ama swala ya garbage yanakuja kutatiza. Tu swali kwa swali. Katika swala hilo hapo ndio tufupishe. Tupo katika hilo swali, na ambayo garbage anasema kulingana na mwenye aliuliza ni kwamba inachukua a lot of land na inakuwa bado inasalia kuwa changamoto katika kaunti hii ya Machakos. Na nikawa nikifikiria, je, ni kipi ambacho kimefanyika ama mtafanya kuhakikisha angalau ardhi ya kaunti ya Machakos haijapotea? Swali namba 3 nitaka kwa hilo kwa sasa imepewa mheshimiwa Aliti hapa. Niruhusu tukae kwa hilo seneta. Tuanzie kwako seneta. Kwako hapo manake lilikuwa swali lako, nilikuwa nataka tuendelee. Sasa tuko swali namba 4. Tuingie hapo tuingie hapo. Haya. Ninaulizwa mambo ya garbage, si ndio? Na nitafanya nini kwa sababu vile inatupwa inaharibu nchi. Kama kuna kitu imenikera katika kaunti ya Machakos ni namna ya kutupa takataka. Na hii takataka sio ile takataka ilikuwa ya kule mbeleni. Kwa ufupi tu nataka nimwambie kijana wangu pale Kiamba kiwa gavana wenu, hii takataka and long term go. Tukiingia mara moja, we have to separate. The sustainable way to resolve this problem of garbage ni commercialize garbage collection na kuhakikisha kwamba we even get energy out of garbage. But where we are now, like she's saying, we need a short-term goal and also a long-term goal. Why? Teknolojia ya kutengeneza energy kutoka kwa garbage na other things kutoka kwa garbage. Mimi mwenyewe nimetembea nchi mbalimbali, Sweden, nimeenda nchi mbalimbali ku understand why they are doing it and we are not doing it. Why they are doing it and Kenya is not doing it. Jambo moja, wakatuambia hapa Machakos, nyinyi you are not generating sufficient garbage. Ile itafanya kampuni ambayo tunataka kuweka hapa generate profits. So that is why hiyo kampuni. Mambo mawili ambayo wewe ulitofautiana na mkubwa wako licha kusema kwamba hamkuwa ama ulikuwa yeye ndiye alikuwa mkubwa na wewe ni mdogo wake, hivyo basi ulikuwa unatoa advice na kufikia pale mikono yako kidogo ilikuwa tu imefungwa. Lakini wananchi wanashangaa, ni kweli unasema hivi, lakini mlitofautiana wapi? Hamkufanya kazi kwa pamoja? Sitaki kusema kwamba hatukufanya kazi pamoja. Lakini forward na hiyo company unaweza kuipeleka mbele. Mimi nilifanya kazi na rais anaitwa Kibaki nikiwa chief wake. Na Kibaki alikuwa anasikiliza mawaidha kutoka kwa mawaziri wake. Lakini kama mawaziri wenyewe watoi mawaidha, Kibaki hawezi kusema kitu. Kwa hivyo alikuwa analetewa mradi wa maji, analetewa stima wa hospitali, halafu tunazungumza pale. What I'm trying to say here ni kwamba kulingana na vile Mheshimiwa Kaindi ameuliza swali lake, nafikiri labda hatukuishika vizuri wote, lakini mimi ni kama nimeishika. Maana ameuliza utaratibu wa kuingia katika hiyo ofisi wa Mheshimiwa Gavana na naibu wake. Kama mwaweza kushika na mikono yote, kuchunguza na kufikiria watatembea namna gani. Na akataja mambo fulani, akasema kama tunazungumzia mambo ya maji, kuna damu iko pale, Munyu damu,
ambao iko ndani ya Machakos na ile damu haishi maji. Akauliza, je, kwa nini kuna upungufu wa maji na hiyo damu iko hapa? Iko hapa, ameitaja. Lilikuwa swali la 3 hilo mheshimiwa, na nitarejea kwake, ndio maana na hiyo ulikuwa umeulizia hapa. Swali la pili hilo lilikuwa swali la 3. Mambo alisema kwamba hawakutembea pamoja, lakini ni kipi ambacho kina kwa hivyo umesimamia hapo hapo kwa kutembea pamoja. Twende kwa swali hili la mwisho, hilo swali la maji ningependa tukamilishe maswali nayo, na ndio maana ninataka tuingie katika masuala ya fedha ambazo zinatengwa kwa ajili ya kaunti hii ya Machakos, na ambazo kwa wakati mwingine na nyinyi wote mnasema ni kidogo, na hivyo basi tunahitaji fedha zaidi kutoka kwa mataifa ya kigeni. Na hasa na akawa ameuliza hizi fedha ambazo tunaweza kushirikiana vipi na private sector ili kuweza kupanga kaunti yetu ya Machakos, na vile vile ukosefu wa kukosa kulipa wale wafanyikazi wa kaunti, na ambayo imekuwa changamoto kwa wakati ufaao. Nitaanzia kwako Biroz. Kila nitasema, before we start borrowing money from outside and talking of getting donors, can we first be accountable of the money which we are receiving already? Because hata kama uko na kidogo, can you be accountable and tell us what you are doing with that money, and can you be seen to be doing something with the money which you have? Because hata tukiitisha ile tupate trillions, itakuya na itaingia ile mifukoni, inaingia na tuini wapi? And I ask one question, can we have a way of knowing whether all the money is used? Can you tell us how much they receive per month? Because I know they know much. Atakuwa mwisho kujibu, atajibu hili. So I'm saying I'm not so keen going to look for money outside before I budget what I have and I see the loopholes and where I need additions. No. So I think that's why I started by saying we need to stamp out corruption at all cost. With the corruption stamped and taken care of, tutakuwa na maji, tutakuwa na dawa, watu watalipa hospitali, hata hivi vitu yote tunaongea itakuwa tumejaribu. Hivyo tuna mgao ambao hata yule atatupatia hiyo pesa, atatupatia when they know we are corrupt. Hakuna mtu atakupatia pesa kama wewe ni mwizi. Dogo wanasema fedha hizi hazitutoshi, manake zinakwenda kulipa mishahara ama ile inaitwa recurrent expenditure, na unapata zaidi wale wafanyikazi wa kaunti ya walipo kwa wakati ufaao, na vile vile hamna pesa za kufanya maendeleo. Unajua Wakenya ni lazima, mimi nataka muamke sana na muwe watu mko mbele sana. Juzi gazeti ya Nation, maana watu wa Machakos yao kitu wameshuhudia kinafanywa ni kukata nyasi hapa kwa barabara hii na kuangalia ile maua imepandwa pale, inaonekana kama makaburi ya watu hapa Chumvi na hiyo barabara. Sasa ukianzia hapo unauliza swali moja, na ndugu yangu hapa nisikilize, maana akiwa nje hiyo mpira ikichezwa atashangaa sana kama ataangalia hiyo. Hao wafanyikazi wanafanya kazi gani? Jambo la 3 na la mwisho nataka kujibu. Nimesema kwa uwazi kwamba pesa inayotoka katika mgao wa serikali haiwezi kuendesha hii Machakos mbele. Inataka ujuzi zaidi wa hapo. Lakini sasa tukiingilia tunasema private sector. As a businessman, tunataka kutengeneza mikakati ambayo badala ya kunyonya hao watu hawa ile kidogo wanacho, tunawafungulia njia wanaingiza zaidi. Let me give you a good example. Unanunua hii karatasi hii, kitabu hii, manifesto ya Mudhama kwa mfano, kwa shilingi 5. Na inakuchukua miezi 6 kuuza kwa shilingi 6. Ukiteremsha gharama yake uuze kwa shilingi 2 na uuze kwa shilingi 2 na nusu au 250 na uuze 100, umepata shilingi 500 kuliko kungojea miezi 6 upate 1. Kwa hivyo unataka uangalie walipaji wa leseni. Mheshimiwa Maliti, wamesema kwamba pesa ambazo zinakuja katika kaunti hii ni tuseme bilioni 12, mna collect
bilioni 3 na 500 zinakwenda tu kwa maendeleo na masuala mengine ambayo umesikia, lakini swali lenyewe lilikuwa ni endapo tunaweza kupata fedha zaidi ili kuendeleza. Na je, kaunti, mbona wafanyikazi wa kaunti bado inakuwa changamoto kuwalipa? Sielewi unasema wafanyikazi gani wa kaunti ambao walipa. Changamoto yenyewe imekuwepo. Kwa sababu nataka kuelezea, kwa sababu hivi wakati huu wamelipa, lakini changamoto imekuwepo. Hakuna changamoto. Kuna changamoto, hayo ni mambo ambayo umezindua wewe mwenyewe. Sijazindua. Umezindua. Sijazindua na umekuwa katika kaunti. Manake nataka kukuelezea. Lakini katika swala lenyewe kuna tofauti ya mfanyikazi wa kaunti na mfanyikazi ambaye ameajiriwa na mtu ambaye amepewa kandarasi. Kuna tofauti. Wafanyikazi wa kaunti wako na unions. Huyo huwezi kumuita mfanyikazi wa kaunti. Huyo kwanza tukubaliane hapo. Ya pili ni kwamba resources zile zinakuja kwa counties. Ni kweli Machakos County huwa tunapata bilioni watoto wetu kwa nasari, walimu pia wale wanafunza kwa youth polytechnics, pia inalipa wafanyikazi wengine kama Alami. Kilomita moja national government huwa inafanya na 100 million per kilometer. 100 million per kilometer. Sisi kwa county tunafanya na 35 million na pia huwa tunateremka mpaka 20 million per kilometer. Kwa hivyo utapata kwamba ukichukua barabara moja tu kama ya kutoka Kangundo kuenda Mwala, we found this problem. I don't see, and I will ask Bwana Senator when he was there, I think he should also have represented and assisted this man and lobbied for Machakos to be created as a Machakos Metropolitan Services so that we can get rid of this corruption. I think we should have done that one. What she's asking. I think what she's asking. As a senator, I think he should have helped Mr. Maliti. Nitamsaidia, lakini mimi nataka alikuja. One moment. No, it's me. That's the time. Now, listen. That's the time you come out and say, nipe muda. Mudhama is wrong. Mheshimiwa Mudhama Senator, na kuheshimu. But I also like your statement as a competitor, because I'm competing with you on the governor's seat. When you tell the Machakos people, you yourself, when you are sitting here, that you have documents that are showing that Machakos County government constructed 12 airstrips, I think people will... Not only that, let me tell you a simple one. Wacha niseme a very simple one. Katika hiyo kitabu ya expenditure, kuna ambayo ni ya watu binafsi na ambao ni wahusika wakuu katika uongozi huu wa kaunti ya Machakos. Ni kitu ambacho mmekifactor katika manifesto zenu. Tuanzie kwa Mheshimiwa Maliti. Asante. Nakubali kwamba katika kaunti ya Machakos and especially kuanzia mwaka wa 2015 kuna wakati kulikuwa na a lot of land grabbing, hasa sana sehemu ya river, lakini most of the land which was being grabbed ilikuwa ni mashamba ya national government but not county government of Machakos. Hivi sasa tuna register kuhusiana na ardhi za Machakos. Hivi sasa tuna asset register kuhusiana na mashamba ya county government of Machakos. Pia kuna asset register pia ya land ya national government. Na mimi nikiwa gavana, I will not allow
any grabbing of land that belongs to the public, because we now know what belongs to the public. Mtu ambaye ataguza ile shamba basi ni kwenda tu korokoroni, kwa sababu kuna sheria ambazo tunatakiwa kufuata ili kuprotect not only land but property ambaye ni ya public. Mmekusikia. Twende kwako Mheshimiwa Rose. Kuna ardhi za Machakos zimepotea na wakati mmoja kukawa register haikuwa clear, lakini anasema saa hizi ipo, lakini ni kitu ambacho kinaendelea inapewa wale watu wanatoka huko na wale wako na already big land. So it is unfair, and I think we should be very sensitive to our people in Machakos who have got no land. Asante sana. Nitahakikisha I'll take charge of public land. Asante sana Mheshimiwa. Tutaingia kwako Mheshimiwa Mudhama. Ni kitu ambacho nimekusikia ukikitetea sio mara moja au mbili, haswa ardhi ambazo zinahusu kaunti hii ya Machakos, na nikawa nikifikiria, je, katika sera zako unapanga vipi kuprotect ama kulinda zile ardhi ambazo ni za kaunti hii ya Machakos, na haswa pia kurejesha zile ambazo zimepotea? Kwanza tukiongea, nataka kila mtu hapa afahamu kwamba mimi tu sitokei kuitisha kiti ya ugavana kutokea tu. Nili provide oversight hapa kama senator wa Machakos for 5 good years. Ninaposema uchunguzi wa kila kitu nimeufanya kwa kina sana, na jambo hili la, kwa hivyo usije mtu hapa kanichukulia kimzaza. Mimi nilikuwa senator wa Machakos nikiprovide oversight kati ya kaunti ya Machakos na zingine. Kwa hivyo mambo ninasema hapa hakuna mzaha. Jambo la squatters, mambo yenyewe ndio wanaiba mashamba. Squatter ukienda hapa Athirifa Portland Cemetery hapa, unakuta squatter mwenyewe ana chini ya robo eka, ana 50 kwa 100 ndio kitu amekalia. Lakini mambo yenyewe wana eka 5, 10, 20, 30, 40 na 100 na kwenda juu. Kwa hivyo nikiwa gavana wa Machakos, kitu cha kwanza ni kulainisha hayo makosa hapo, na nichukue wananchi na waweke pahali pa. Nilikuwa nikingangana, wewe ulikuwa uja kuwa deputy, ati wawekezaji wanatolewa nje wanakuja kupewa shamba ya bure. Mimi nina pesa ya kujenga na ni Mkamba tena wa Machakos, na sipewi kujenga hapa hata eka moja, lakini watu wanatolewa Dubai, wanatolewa sijui Hong Kong, sijui India, kona gani wanakuja kupewa ya bure. Uko na sekunde 30. Ya pili ni mambo ya vijana. Within 100 days nitakuwa nimeestablish hiyo Machakos County Youth Service na kuanza kurecruit vijana waanze kufanyiwa training, baadaye ndiposa wapate ule ujuzi wanahitajika. Ya tatu, our women wamekuwa wakiteseka sana, wamekosa